dozen House Republicans demanding the removal of Congressman Eric Swalwell from the Intelligence Committee. Eric Swalwell was infiltrated by an alleged Chinese spy. Guess how many minutes of coverage it got? 0. While Twitter and Facebook were slapping warnings, the executives there were donating to the Biden campaign. If Joe Biden is sworn in as president on January 15th for this administration. 안녕하세요. 시애틀 리포트의 이태선입니다. 지금 트럼프 대통령을 둘러싸고 있는 대부분의 직업 정치인들의 그 의회 차원에서의 또는 연방 의회 차원에서의 여야 할 것 없이 전면적으로 부정선거의 실체를 부인하는 상황 속에서 대통령이 부정선거의 실체를 밝히고 명명백백한 단서들을 국민 앞에 공표할 수 있기 위해서 사용할 수 있는 시간이 얼마 남지 않은 듯합니다. 며칠 전 전자개표기 포렌식 감사 결과에서 미시간의 기계에서 충격적인 조작의 단서가 증명이 되었음에도 불구하고 그리고 우편 투표에서 지금까지 발생한 차고 넘치는 부정의 단서들, 즉 죽은 사람들의 투표, 없는 이름들의 투표, 다른 주의 사람들의 투표, 중복 투표, 불법 이민자들의 투표, 없어진 투표 등 이번 선거가 민주주의 국가에서는 도저히 승인될 수 없는 상황이 확인되었음에도 불구하고 12월 16일 열린 연방 상원의원 청문회에서 크리스 크랩스 전 사이버 보안 국장은 우편 투표의 방식은 피할 수 없는 위법 투표를 낳게 됐지만 이번 선거 결과를 뒤집을 만큼은 아니라고 얘기합니다. 그런 이번만큼은 그냥 덮고 가자는 얘기겠죠. 공화당 소속의 위원장인 란 존슨은 핏대를 세우며 이제는 더 이상 머뭇거릴 이유가 없이 바이든의 당선 확정을 해야 한다면서 트럼프 행정부를 전면적으로 비난했습니다. 더욱이 미트 롬니 상원 의원은 한술 더 떠서 확실한 부정선거의 증거도 없는 이 사안에 상원 청문회는 무의미할 뿐이라고 말하고 있습니다. 참으로 어이없는 미국의 정치 현실을 보게 됩니다. 얼마 전 윌리엄 바 검찰총장이 사의를 표명했습니다. 명목상은 크리스마스에 가족들과 즐기기 위해서 자진 사퇴하는 거라고 했지만 사실은 트럼프 대통령의 참기 힘든 분노에 의한 경질이라고 보는 것이 맞습니다. 윌리엄 바는 선거 전 바이든 대통령과 그의 아들 헌터 바이든의 중국 공산당과 관련된 사업상 거래의 단서를 찾아내고도 입을 다물고 뭉개고 말았지요. 이는 선거에서 바이든에게 엄청나게 좋지 않은 영향을 줄 수 있다는 것을 그가 몰랐을 리 없는 겁니다. 결국 그는 트럼프 대통령을 몰아내기 위해서 반대쪽과 한편에 있었다라고 하는 사실을 트럼프 대통령은 선거가 끝난 후에 알아버린 셈이 되고 말았습니다. 저는 1년의 선거 후 정치적 목적에 의해서 진행되고 있는 미국 정가의 트럼프 쫓아내기 음모는 아주 조직적인 것이고 옳고 그름보다는 권력 투쟁을 위한 아주 질 나쁜 인간의 이기심이 그 바탕에 깔렸다고 보는 것. 여기서 우리는 미국 유일의 보수 주요 언론 박스뉴스의 메인 앵커 폴커 칼슨의 투나잇쇼에서 현실을 바라보는 그의 냉철한 비판에 대한 영상을 보시겠습니다. Welcome to Tucker Carlson tonight. So if you've been watching the news, you got to give some credit to whichever MSNBC contributor wrote the words to that Joe Biden speech earlier. If you didn't know better, if you had no context, you might think everything is better now. The great orange emergency is finally over. It's 1996 again, and we can exhale. Our democratic norms are on their way back out of Russian cold storage. Last month's election was a win for all of us. Quote, in this battle for the soul of America, Joe Biden just told us, democracy prevailed. So it wasn't a partisan exercise. It certainly wasn't theft. It was a victory for you personally. In America, Biden's speechwriter wrote, politicians don't take power. The people grant it to them. So thanks for the civics lesson, Joe Biden. Joe Biden wants you to know he didn't run for president 3 times because he craves power, side that only the adulation of strangers can fill. No, not at all. He ran for president because he deeply cares about you. Joe Biden is a paternal figure, really. You might even call him the father of this nation.
Of course, that would make Kamala Harris America's permanent stepmother, which doesn't quite have the same reassuring ring to it, but whatever. Details are not important right now. What matters, Joe Biden wants you to know, is that this is a democracy. Always has been, always will be. And by electing Biden and the small, secretive group of billionaires who choreograph his every move, this country has become even more democratic. Small c democratic, of course. And that's reassuring to hear, honestly, because some of us were starting to get other impressions, non-democratic ones. Just the other day, for example, Bill Gates announced that the lockdowns we're enduring are going to have to continue for a long, long time. Now, keep in mind, Bill Gates is not an epidemiologist. He's not a research scientist either. Bill Gates is a retired 65-year-old from Seattle who used to make mediocre software for office computers. But now he's a billionaire. Therefore, Bill Gates gets to decide our national health policy, pretty much the same way retired hedge fund operator Tom Steyer gets to tell you what to think about the weather, or how 78-year-old Mike Bloomberg decides which guns you can buy, or how George Soros can choose your prosecutors, or how Tim Cook of Apple runs our trade policy, or how Mark Zuckerberg of Facebook can keep America's borders open just because he feels like it, but nobody says anything because his friend, fellow billionaire Jeff Bezos, owns Washington, D.C.'s hometown newspaper and may soon buy CNN. That is the democracy Joe Biden is talking about, the kind of democracy in which 11 left-wing billionaires who fund his campaigns run everything. That's the Chinese model of democracy that Joe Biden and his friends so admire. So get used to it, America. It's a new kind of democracy. In China, people in power don't have to answer questions, so neither does Joe Biden. Just last year, a voter brought up the Biden family's corruption during a town hall event, and Joe Biden responded by calling the man fat and challenging him to a push-up contest, just like the Chinese do. Just this Friday, an op-ed in the Wall Street Journal pointed out that Joe Biden's wife, Dr. Jill Biden, isn't actually a real doctor. Sorry, she's not going to be treating your high blood pressure. Dr. Jill Biden has the very same degree as Dr. Bill Cosby does, which is 1 degree from Dr. Pepper. But Joe Biden and his friends didn't want to hear that. We'll tell you how they've responded in just a moment. But before we do, we have some actual journalism to report tonight. On Friday, a reporter with this network, Peter Doocy, tried to get Joe Biden to address a factual issue. His son, Hunter Biden, is now under federal criminal investigation relating to tax fraud stemming from his business deals in China. So here's how the conversation went. Did Hunter Biden? We had a problem with the soundbite, so we're going to summarize it for you and, in fact, quote directly from it. I am proud of my son, said Joe Biden. If that sounds familiar, there's a reason. That's the same rehearsed non sequitur that the Biden-Harris transition team sent out in a press release last week. And you're not getting any more information than that. Just a minute ago, we heard about how in America, politicians don't take power, the people grant it to them. But it turns out the people granting that power don't get answers. What we do know is that Joe Biden is very proud of his son and his son's federal criminal investigation, and that's all you need to know. So why isn't Joe Biden willing to answer even basic questions about his son's foreign business dealings? The ones where he had lucrative arrangements, very lucrative arrangements with companies directly tied to the Communist Party of China. Well, possibly it's because Joe Biden himself was directly involved in those deals and has been lying about them. We've been telling you that for more than a month, and now it's obvious. One of Hunter Biden's former business partners, Tony Bobulinski, already presented contemporaneous documentation proving that. The reason the press corps and their allies in Silicon Valley did everything they could to bury that story is that they knew perfectly well that more evidence was coming, and it's arrived. That's evidence that they can't suppress. This weekend, the Daily Caller obtained new evidence, emails from Hunter Biden. Here's one. September 2017, Hunter Biden wrote to his building manager in Georgetown in Washington, D.C., and he wrote this, quote, "Please have keys made available for new office mates, Joe Biden, Jill Biden, Jim Biden, the brother, Gong Wang-dong, chairman of CFSFC emissary." Oh. So the new office mates included the former vice president, his doctor wife, and Gong Wang-dong, representing CEFC, the Chinese energy company that, according to emails published by the New York Post, was reserving a 10% equity stake for Joe Biden. The man that Gong Wang-dong represented, CEFC's chairman Yi, has ties to the Chinese military and intelligence services. Apparently, he's since disappeared somewhere in mainland China.
But according to an August 2017 email written by Hunter Biden, Chairman Yi also offered Hunter Biden a 3-year, $30 million contract for, quote, introductions alone. To whom? You know whom. His dad, Joe Biden. As we said, Chairman Yi has since disappeared. Apparently he's been arrested. If all this seems... 여러분, 미국이나 한국의 정치에서 우리가 지금 공통적으로 보고 있는 점은 과연 무엇이라고 생각합니까? 우리는 역사적으로 사회주의자들이나 공산주의자들이 그들 정치적 혁명을 꾀하며 수많은 대중들을 현혹시켰던 슬로건을 생각해야 합니다. 그것은 바로 법과 원칙보다는 대중들에게 강하게 어필할 수 있는 휴머니즘이지요. 사람이 먼저라고 말하면서 자신은 권력을 휘둘렀던 지난 보수 정권과는 아주 다른, 여러분들과 함께 호흡하고 함께 정치하는 여러분의 공복임을 알아달라는 호소이지요. 우리는 여기서 한국의 누군가가 이런 슬로건과 미사여구를 10분 활용해서 정권을 잡은 사람을 지금 현재 목도하고 있습니다. 예, 바로 사람이 먼저라고 외치면서 촛불 난동을 불러일으켰던 문재인이 바로 그 사람입니다. 방금 박스뉴스 앵커가 신랄하게 바이든과 그의 가족들의 부패를 성토하며 진저리쳤던 그 좌파들의 이중성을 우리는 벌써 지난 4년 동안 경험하고, 문재인이 대통령에 등극할 때 정치적으로는 전 정권 사람들의 씨를 말릴 정도로 맹렬한 활극을 벌였지만 국민들을 향해서는 사람 한없이 좋은 이미지에, 그야말로 인상 좋은 동네 아저씨의 이미지로 부각되었지요. 그래서 그 당시 많은 한국의 주부들이 그 인상에 혹하고 그가 참 좋은 사람이라서 좋다라는 어처구니 없는 현실인식의 수준을 보여주었지요. 그리고 그의 부인, 유쾌한 정숙 씨로 국민엄마로 부각되었던 그의 부인의 드루킹 일당과의 모종의 커넥션, 아들과 딸의 채용 비리와 사유의 항공사 로비 의혹, 의문의 태국 이민 등을 전면 부정한 채 자신에게 권력을 부여해준 국민에게 당연히 대답해야 할 답을 제안고 있는, 지금 바이든가가 보여주는 행보가 어찌 그리 그와 닮은 구석이 많은지요. 이곳 미국이 바야흐로 정치적 부패로 인해서 많은 역사학자들이 주장하는 대로 미국의 그 화려했던 역사가 종말의 내리막길로 들어서는 듯해서 참담합니다. 이태선이었습니다. 감사합니다.